Yes, good morning officers. Time for today's current affairs videos. 20th August 2025. Let's look at all the important topics for today. First, TN Governor's action forced to Supreme Court to step in. Governors for the Supreme Court. Next, US air cover, EU troops may be a part of Ukraine security pledge. Next, new sedition law, very important. The complex web of factors behind India's persistent stunting growth. That is another point. Bill allowing leaseholders to mine rare earth metals past. Fifth major topic. So these are the topics we are going to cover today. So have a quick glance at all those things. PDFs, everything is provided. Your work is to go through the videos, underline parts, star parts, just concentrate on them. First part, TN Governor's action forced Supreme Court to step in. So keeping that in mind, first, Governor's pocket veto. That is a major point, pocket veto. You know what is veto power? If there is a group of 5, all of them say yes, then only the bill will be passed. But if one of them says no, then the bill will not be passed. So it should be a unanimous thing. That is called veto power. So governor has a pocket veto. So basically the issue is about governors delaying all the bills, not letting them pass. So delayed assent on state bills indefinitely. That is the whole point. So by neither assenting nor returning bills, they created legislative deadlocks. That is a major point. దానివల్ల స్టేట్ లెజిస్లేచర్స్ భయంకరంగా వీక్ అయిపోయినాయి అండ్ గవర్నెన్స్ బాగా తగ్గిపోయింది. సో ఇట్లా చేసే అధికారం ఏ ఆర్టికల్ ఇచ్చింది? ఆర్టికల్ 200 permits assent, return or reservation but not indefinite. This is the major point according to the Supreme Court. Fine. ఇది మేజర్ పాయింట్స్ మనం తీసుకోవాల్సింది. సో సుప్రీం కోర్ట్ ఎందుకు ఇంటర్వ్యూన్ అయింది? తమిళనాడు వర్సెస్ గవర్నర్ ఆఫ్ తమిళనాడు. సుప్రీం కోర్ట్ రూల్ దట్ ఇండెఫినెట్గా బిల్లు పాస్ చేయకుండా ఉండడం అనేది కరెక్ట్ కాదు అని చెప్పింది. సో అప్పుడు ఏం చేయాలి? ఫిక్స్డ్ టైమ్ లైన్స్ పెట్టడం చేయాలి. సో విత్ హోల్డ్ ఆర్ రిజర్వ్ అసెంట్ 1 month, return a bill 3 months, repass a bill assent in 1 month. These are all the time limits. So to prevent misuse of gubernatorial discretion and secure timely governance, this will be very, very effective. So these are the points that you have to remember. Return a bill, repass a bill and to prevent misuse. మూడిటికి సరిపోతుంది. దానివల్ల ministerial advice, articles 163 and 200. These are the major things that you have to remember from this Supreme Court's intervention. Fine. Democratic safeguard. So SC reaffirmed governors are not independent power centers, but they have their own discretion, enforced accountability to elected governments. Governor ki ఆ బాధ్యత ఉందని చెప్పడం జరుగుతుంది. దానివల్ల prevents unelected union appointees forestalling state mandates. సో దానివల్ల అడ్వాంటేజెస్ అది. సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే బేసికల్గా ఫెడరలిజం ప్రొటెక్ట్ అవుతుంది, విచ్ ఇస్ ఆర్టికల్ 1, అండ్ పార్లమెంటరీ డెమోక్రసీ ఆర్టికల్ 168 to 212. ఈ రెండు కూడా ప్రొటెక్ట్ అవ్వడం జరుగుతుంది. That is a basic advantage of this particular article. Fine. So union government's objection. Wall objection ఏంటి? Concern of judicial overreach, because why is the Supreme Court or judiciary involving into the matters of government? That is a basic issue. SC curtails discretion of constitution heads, governor, president, feared imbalance in separation of powers. So tension between non-justiciable discretions versus judicial, articles 32 and 226. These are all the major points that you have to remember as UPSC aspirants. So overall, governor's pocket veto, indefinite delays and violation, Supreme Court intervention, fixed timelines gavali, bound governors by cabinet advice, democratic safeguard, prevents misuse of office, protects federal democracy, union government objection ఏముంది? జుడిషియల్ ఓవర్ రీచ్ అవుతుంది, సపరేషన్ ఆఫ్ పవర్, స్టేట్ కి సెంటర్ మధ్యన గొడవ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. దీనివల్ల లార్జర్ ఇంప్లికేషన్స్ ఏంటంటే ఎంపవర్స్ లెజిస్లేచర్స్, స్ట్రెంథెన్స్ ద బేసిక్ స్ట్రక్చర్, డాక్ట్రిన్ వాల్యూస్ కూడా పెంచుతాయని ఓవరాల్గా దీస్ ఆర్ ద పాయింట్స్ దట్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ యాజ్ యూపీఎస్సీ ఆస్పిరెంట్స్. సో ఓవరాల్గా గవర్నర్, జ్యుడిషియరీ అండ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇవన్నిటి మధ్యన డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ పవర్, సపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్లో చాలా పెద్ద లొల్లు అవుతుంది. సో దట్ ఇస్ అ మేజర్ పాయింట్. ద నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈస్ అబౌట్ యుక్రెయిన్ సెక్యూరిటీ ప్లెడ్జ్. ట్రంప్ చాలా ప్రామిసెస్ చేశాడు. ఏందో ప్రామిసెస్ ఒకసారి క్విక్గా చూద్దాం. ఫస్ట్, యుఎస్ సెక్యూరిటీ అష్యూరెన్సెస్. ట్రంప్ ఏం చేశాడు? వాళ్ళకి ఒక ఇది ఇచ్చాడు అనమాట, ప్లెడ్జ్డ్ యుఎస్ బ్యాకింగ్ ఫర్ యుక్రెయిన్ సెక్యూరిటీ వితౌట్ డిప్లాయింగ్ ట్రూప్స్. సో పాసిబుల్ ఎయిర్ సపోర్ట్ కోఆర్డినేషన్ విత్ యూరోపియన్ పార్ట్నర్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో ఓవరాల్గా ఏమవుతుందంటే యూక్రెయిన్కి డబ్బులు
EU ఇస్తుంది, ప్రొటెక్షన్ ఏమో US ఇస్తుంది. సో దట్ ఈస్ అ మేజర్ పాయింట్. సో US role balancing deterrence with domestic limits. These are all the major points. Overall ga idi security affirmations and assurances. 90 to 100 billion arms package istundi. US arms worth $92 billion financed by Europe. Adi major point. So Europe pay చేస్తుంది, US supply చేస్తుంది. ఈ రెండు చేస్తుంది. Ukraine gains massive defensive capacity against Russia. That is a good point. దానివల్ల reflects burden sharing. Europe funds US arms strengthens transatlantic యూనిటీ. సో ఈ ట్రాన్స్అట్లాంటిక్ యూనిటీ వల్ల వాళ్ళకి బెనిఫిట్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. ఓకే, బాగానే ఉంది. సో కోalition ఆఫ్ ద విల్లింగ్ 31 నేషన్ కోalition ప్లస్ సస్టైన్ సపోర్ట్ టు యూక్రెయిన్ మిలిటరీ అండ్ as well as పీస్ కీపింగ్ మిషన్స్ కూడా చేద్దామని ఓవరాల్ ఐడియా. సో సింబాలిక్ ప్లెజెస్ టు ఎన్ఫోర్సబుల్ యాక్షనబుల్ మల్టీలేటరల్ సెక్యూరిటీ. ఫైన్. నెక్స్ట్ లెసన్స్ ఫ్రమ్ బుడాపెస్ట్ మెమోరాండం ఏంటో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ UPSC ఆస్పిరెంట్స్. 1994లో రష్యా ఫెయిల్ అయింది, ఇన్వైడెడ్ డిస్పైట్ అష్యూరెన్స్ ఇచ్చిన తర్వాత కూడా వాళ్ళు చేశారు. సో ఇట్ వాస్ నాన్ బైండింగ్ అండ్ ల్యాక్డ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ మెకానిజమ్స్. అండర్స్కోర్స్ నీడ్ ఫర్ బైండింగ్ ఎన్ఫోర్సబుల్ గ్యారంటీస్ న్యూ ప్లెడ్జ్. దీస్ ఆర్ ఆల్ ద మేజర్ పాయింట్స్. నెక్స్ట్ నేటో అండ్ యూరోపియన్ రోల్ ఏముంది? నేటో సమిట్ ద హేగ్ రీఅఫర్మ్డ్ ఐరన్ క్లాడ్ సపోర్ట్ ఖచ్చితంగా ఇస్తామని చెప్పడం జరుగుతుంది. అడాప్టెడ్ 5% డిఫెన్స్ స్పెండింగ్ టార్గెట్ విత్ యూక్రెయిన్ ఎయిడ్ ఇంక్లూడెడ్. సో ఎంబెడెడ్ యూక్రెయిన్ సెక్యూరిటీ ఇంటూ నేటోస్ ఫ్రేమ్వర్క్లో వచ్చేస్తుంది. సో నేటో యూక్రెయిన్ మళ్ళీ ప్రాబ్లంలో వస్తే లాస్ట్ టైం వాళ్ళు చేయలేదు, ఈసారి వాళ్ళు చేయాలనుకుంటున్నారు. సో యూరోప్ స్టెప్స్ అప్ యాజ్ అ గ్యారంటర్. సో దట్ ఈస్ అ మేజర్ పాయింట్స్. సో వాట్ ఆర్ ద ఫీచర్స్? ఇవన్నీ కూడా ఒక మంచి టేబుల్ ఫార్మాట్లో పెట్టాను ఫర్ యువర్ అనాలిసిస్. సో రివిజన్కి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఇఫ్ యూ నో ఆల్ దీస్ పాయింట్స్ ఐ థింక్ షుడ్ బి మోర్ దెన్ సఫిషియంట్ ఫర్ దట్ యూక్రెయిన్ USD. నెక్స్ట్ టాపిక్ సెడిషన్, వెరీ ఇంపార్టెంట్. Sedition is talking against the government, talking against the country, all these things. So old IPC 124 sedition scrap చేశారు, replaced under BNS. That is a major point. So sovereignty, unity of integrity protect చేసుకోవాలని overall idea. But people are saying it's just old wine in new bottle. అంటే సేమ్ థింగ్స్ కానీ కొత్తగా పేరు మార్చిస్తున్నారని overall idea. సో బేసికల్గా మనము UPSC aspirants కింద గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్ సెక్షన్ 147 and 152. 147 is nothing but treason, అంటే దేశానికి అగేన్స్ట్గా చేయడము, డైరెక్ట్లీ అగేన్స్ట్ నేషన్ బట్ నాట్ మియర్ క్రిటిసిజం. సో గవర్నమెంట్ని క్రిటిసైజ్ చేస్తే అది దేశానికి అగేన్స్ట్గా మాట్లాడినట్టు కాదు అని చెప్పడం జరుగుతుంది. సెక్షన్ 152 ఆర్మ్డ్ రెబెలియన్ అండ్ సబ్జర్వెన్స్ అండ్ సపరేటిస్ట్ యాక్టివిటీస్ చేస్తేనే యూ కెన్ అప్లై దిస్ సెక్షన్ 142. సో ఎస్సాం పోలీస్ బుకింగ్ జర్నలిస్ట్ అండర్ సెక్షన్ 142 ఫర్ రిపోర్టింగ్. క్రిటిక్స్ సే ఇట్ ఇస్ రిజంబుల్ సెడిషన్ మిస్యూజ్. సో జర్నలిస్ట్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ కట్టేలు చేయకూడదు, ఎందుకంటే దే హ్యావ్ టు రైట్ టు స్పీక్ అగేన్స్ట్ ఎనీథింగ్ అండ్ వాట్ ఎవర్ దే ఫీల్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎక్కడ కూడా కట్టేలు కాకూడదు. అది మేజర్ పాయింట్. అయితే ఎస్సాం పోలీస్ వాళ్ళు జర్నలిస్ట్ బుక్ చేశారు, ఎందుకు? గవర్నమెంట్కి అగేన్స్ట్గా మాట్లాడుతున్నారు. గవర్నమెంట్కి అగేన్స్ట్గా మాట్లాడితే దేశానికి అగేన్స్ట్గా మాట్లాడినట్టు కాదు కదా. సో దట్ ఈస్ హోల్ పాయింట్. సో క్రిటిక్స్ వాంట్ వేగ్ డెఫినేషన్స్, స్కోప్ ఫర్ టార్గెటింగ్ డిసెంట్. దిస్ ఇస్ ద మేజర్ పాయింట్. సో ఫీచర్ ఇస్ 147 and 152 బేసిక్గా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. వన్ ఈజ్ ఫర్ ట్రీజన్ అండ్ వన్ ఈజ్ ఫర్ ఆర్మ్డ్ రెబెలియన్. ఇది మేజర్గా. సో మేజర్ పాయింట్ ఏంటంటే గవర్నమెంట్కి అగేన్స్ట్గా మాట్లాడితే అది ఎట్టి పరిస్థితిలో గవర్నమెంట్కి అగేన్స్ట్గా మాట్లాడితే అది ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అండర్ ఎనీ సర్కమ్స్టాన్సెస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ కన్సిడర్డ్ టు బి ట్రీజన్. అది మేజర్ పాయింట్. ఫైన్. సో జుడిషియల్గా ఇప్పుడు జుడిషియల్ ఎట్లా ఇంటర్వ్యూ అయింది? SC sought center's response on petitions calling section 152 unconstitutional. So in August 2025 SC said journalists, articles and videos are not seditions. They are not sedition అని చెప్పడం జరిగింది. రెఫరెన్స్ ఏంటంటే జర్నలిస్ట్ షాహీన్ కాజీ చార్జ్డ్ ఫర్ రిపోర్టింగ్ ఫార్మర్స్ మార్చ్. సో ఆయన చేశారు కాబట్టి తీసుకెళ్లి బొక్కలో దోశారు. సో సుప్రీం కోర్ట్ సెడ్ డూడ్ దట్ ఈస్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్, ఇట్ ఈస్ నాట్ సెడిషన్. సో SC upheld free speech. So free speech is not sedition. That is a major point. So judiciary acting as a guardrail and a guardian కింద ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది for free expression. These are the major points. So judicial intervention. Next, civil rights concerns. Amnesty International flagged Professor Ali Khan Mahmood probed under 152 called unwarranted criminalization of thought. ఒక థాట్ వస్తే అది కొంచెం అగేన్స్ట్గా అయితే తీసుకెళ్లి బుక్లో తినడమే కరెక్ట్ కాదు. Editorials compared use of breaking a butterfly on a wheel. Source potential for harassment of academic journalists and activists ని బాగా తొక్కేసే ఛాన్స్ ఉంది అని బేసికల్గా సివిల్ రైట్ యాక్టివిస్ట్ ఫీల్ అవుతున్నారు. సో పొలిటికల్ అండ్ లీగల్ డిబేట్ ఏంటంటే లా టార్గెట్స్ యాంటీ నేషనల్ ఫోర్సెస్, నాట్ క్రిటిసిజం. సో రీబ్రాండింగ్ సెడిషన్ విత్ బ్రాడర్ నెట్ కుడ్ సైడ్ డిబేట్. ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం.
రాజస్థాన్ లో ఒక స్టూడెంట్ ని బుక్ చేశారు అండర్ సెక్షన్ 142 డ్యూరింగ్ సెపరేటిస్ట్ స్లోగన్స్ ఇన్సిడెంట్. రేజెస్ లైన్ బిట్వీన్ ప్రొటెస్ట్ అండ్ రెబిలియన్ కి మధ్యన తేడా ఏంటి? రెబిలియన్ అంటే గోయింగ్ అగేన్స్ట్ ద కంట్రీ, ప్రొటెస్ట్ అంటే మన ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటో మనం చెప్పుకుంటాం. సో ఆన్ గోయింగ్ క్లాష్ బిట్వీన్ నేషనల్ సెక్యూరిటీ అండ్ సివిల్ లిబర్టీస్ ఎప్పుడు జరిగేది. దిస్ ఆర్ మేజర్ పాయింట్స్. నెక్స్ట్, సో colonial sedition replaced under IPC 124 scrap Venus into symbolic break from colonial past. Next, section 147 152 Assam police on journalists seen as sedition under disguise. Next, judicial intervention తీసుకుంటే SC relief to journalist Shahin Kazi protects free press and limits misuse. Next, civil rights concern తీసుకుంటే Professor Ali Khan probe under section 152 harassment of academic flag. Next, political debate తీసుకుంటే Rajasthan student activist books debate on liberty versus security. So these are all the major points that you have to remember for this particular article. The next topic for today is complex web of factors, persistent stunting crisis. That's also very important. Stunting is irregular growth which happens. There's no growth, brain activity, nothing is there. So 148 million under 5 children stunted world. But basically from 2000, 33% went to 22%. That's a good thing. But still, India is world's nutrition challenge. India's burden, 37 million children are stunted, 37%. So worst hit states are UP 48.8%, Jharkhand 43.2%, Bihar 42.7%. So this reveals stark regional inequality in child health. So these are based on statistics. That is a major point. Now, impacts of stunting ఏంటంటే poor learning అవుతుంది, low productivity, chronic disease risk చాలా ఉంటుంది. దానివల్ల జీడిపి లాస్ 3%, ప్రతి 100 రూపాయలకి 3 రూపాయలు పోతూ ఉంటుంది బికాస్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్ గ్రోత్. నాట్ జస్ట్ హెల్త్, ఎకనామిక్ అండ్ సోషల్ క్రైసిస్ ఆల్సో విల్ లీడ్. దిస్ మేజర్ ప్రాబ్లమ్. ఎగ్జాంపుల్, యూపీ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. సంభవ్ అభియాన్ 5.0 స్క్రీన్ 9.8 lakh kids within 75 districts. Poshan Pathshala trained mothers on breastfeeding and diet 6 months, 7 months, 7 times. Shows grassroots action in India's worst affected state. So this was a very successful program. Next, global snapshot, 148 kilos stunted, decline, progress but uneven. Next, India's burden, 37 million kids, UP 48.8%, Bihar, Jharkhand greater than 40%. Regional hotspots are very, very critical. What are the impacts of it? IQ productivity loss untadi, 3% GDP hit untadi, multi-sectoral crisis create avutundi innovalla. Next, UP policy actions, 9.8 lakh screen, Poshan Pathshala, grassroots solutions are emerging. So this is the major point manam gurtupettukovalsindi. So grassroots solutions are very important. Next, safety net చూసుకుంటే PDS cut stunting 7% in shocks, shows power of food security. So ఇట్లా food security provide చేస్తే మనకు చాలా చాలా బాగుంటుందని ఓవరాల్ ఫీలింగ్. So here the major point is about food security. So special focus must be given on food security as well as PDS. ఈ రెండు మనం జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. Next, bill allowing leaseholders for to mine rare earth metals. అది వెరీ ఇంపార్టెంట్. కరెంట్గా పెద్ద బిజినెస్ ఇదే. సో passed in both houses, Lok Sabha, Rajya Sabha with voice vote. This is very important. Voice vote. Rajya Sabha lo voice vote chesaru, Lok Sabha lo August 12th pass chesaru. Protests unnai, but no one is bothered. Yet projected as national priority bill. Next, reflects urgency to secure minerals critical for India's industrial as well as strategic future. Because the whole industry, AI, Gani, semiconductor industry, all these things are based on all the important rare earth metals. So critical minerals push into chudam. Lithium, cobalt, rare earths, graphite, lifeline for EV batteries. Semiconductors, defense and as well as renewable energy. So these things are very important. National Critical Mineral Mission, 1200 exploration projects by 2030-31. So currently imports 70% of lithium and cobalt. Amendment seeks to and China with the dependence తగ్గించుకోవాలి. Minerals is the new oil. It is the equation. So foundation for energy security and Atmanirbhar Bharat ki మనకు చాలా చాలా పనికొస్తుంది. Therefore అంత urgency ఎందుకు అంటే because of this మనకు dependency and import bill చాలా చాలా భయంకరంగా ఉంది. What are the flexibilities and wasteful utilization? Existing leaseholders can add newly notified critical minerals without fresh bidding lekunda add cheyachu. That is the best point. Mining dumps, earlier lying idle, now will be sold, converts waste into wealth. So waste to wealth mission already oka video chesanu, please have a glance at this. Next, Odisha's iron ore dumps open sale estimate 5,000 plus crore revenue boost, increases strategic revenue, improves sustainability, reduces environment load. So దానివల్ల మనకి advantages ఉంటాయి. These are the basic things. Next, mineral exchange and NMT expansion. National Mineral Exchange to ensure transparent trading, real-time pricing and curb cartelization. So NMET renamed to National Mineral Exploration Development Trust.
can now fund overseas and offshore projects. That is the advantage. So funded by 3% royalty from miners. Brings mining under modern market discipline, secures global assets like Africa and Latin America. ఇట్లాంటివన్నీ తీసుకురావచ్చు. That is the advantage. Next, reforms and FDI growth strategy opens greater role for private as well as foreign investors in exploration and processing, aligned with Make in India, EV push, green hydrogen mission. Next, experts call India's biggest mining reform since independence. So these are the best points. So transforms mining from raw material supplier to global value chain player. Kinda India will become a big value chain player. That is the advantage of it. So overall, the legislative role passed national parity. So this is the whole table for revision. So have a glance at this table. That is more than sufficient. So if you want to gurupettukunte, I think it should be more than sufficient. So these are the major topics for today. So I hope all of you understood. PDFs are provided. Star marks underline chesnavani jagrata gurupettukondi. That should be more than sufficient. So that's all for today. Shaman Padikunla signing off. Bye bye.